Good morning. Merry Christmas. Murag mingaw. Murag naagian magpablo. O naagian bag nawasa. I mean, anyway, despite of all these calamities, disasters that we experience nowadays, but still has given us another year. Ingon nila, 21, no? Diba na ingon na itong Domingo, I don't believe. Asa naman taro? Napata diri? Napata diri sa church? Wala na. See? Only God knows. He knows our future. He knows our time. Amen? Nadili ni mo palakpakan ni Ginoo ana. Medyo gahi kita mamakpak, no? Upakpak lang tag may mo perform diri. Concert gano. May nang pakpak pero ang Ginoo gani atong taga anog pagtagad wa gyud ang kamuto tuntun. Unsa na lang kung wala si Kristo na ani sa yuta karon naa ka ba diri? You can never be here this morning. If Jesus did not come and give His life for His first coming, the reason why we celebrate Christmas today. Amen? Did you feel the spirit of Christmas? It's really different than other months. Lahi ang spirito sa Christmas kay spirito sa tanang bulan. Lahi yun. September, basta maabot ng beer, yung dili beer ka itong makahubog ha. Walang beer sa langit, sabi ng kanta. Amen? Amen ba? Oh, di ba? Amen. So we always thank the Lord for we can celebrate Christmas. Amen? Why didn't you turn around and shake hands with your right hand and left hand and say, God bless you and Merry Christmas. Hallelujah. We are still here. Naapata diri, December 21, nilabay na. Amen. Palakpaki ang Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ngayon dili ta maghugyaw nga naapata diri karon, ingon nila December 21, mutapos ng di na lang ako tapuson, kaya di pa man tapos. Glory to God. But listen to me, please. Sorry. Listen to me. Sometimes you are too complacent enough, but we have not experienced in a December 21 doomsday. But I'll tell you the truth. Please listen to me. Are we exempted of the disasters of the world? The duration is getting nearer and nearer. And the Lord says that kung doon na, if the frequency intensifies, hapit na siyang balik. There will always be peace and safety before He comes. Bantayin ninyo ni, please, listen to me. Tingnan ang Ginoo, 1 Thessalonians chapter 5, na sa dito, peace and safety, then sudden destruction. Peace. Matanaman ganin ninyo, wala na kalamidad, wala naman lagi, okay naman lagi. Diha mo balik siya. Listen to me, please. Listen to me. In Matthew chapter 24, Christ is going to come sa panahon nga dili ka makaandam. Basik ingon nim okay na, okay. Human naman December 21, okay na ni. Pwede na, inom, mahal na. I tell you the truth. Peace and safety. Then, sudden destruction. Bantayan ninyo. Bantayan ninyo. Wala ta kabalo. Human na December 21, but I still believe we're here. And just prepare our hearts, watch and pray that you enter not into temptation because the spirit is willing but the flesh is weak. Amen? Especially nowadays, parte naghanang temptasyon sa kinabuhi. Grabe. Don't you know that the weakness of man, ako, tao ko, lalaki ko, ang weakness na mo, abinin mo, saan mo makita? Amen? So, be careful mga babae. Kaya ang weakness na mo, sa makita. Sister Julie? Yes.
That's the weakness of man sa makita. Pero ang weakness po sa babae, paminaw, babae, this is family life. Ang weakness sa babae is kung matouch nato sila. This is a research work. O, kana makapaminaw sila sa atong insulti ba? Mingo na gani kag, I love you. Dali, tumba na na. Ngunit kamat siyang sa babae. Pero ang lalaki, bisa mo istorya ho na, dego na maminaw. Pero kung sa ilang makita, dito sila matumba. Glory to God. Pero I thank the Lord that we are God's children. We are still living in these last days. And we're still waiting for Christ's coming. Because it's now coming in the future. It might be today. It might be tonight. It might be tomorrow. It might be next month. 2013. I don't know. Because the Bible says, Matthew 24 verse 36, I know not, even the angels, but my Father only. Amen? Palakpakin sa Ginoo. Hallelujah. Hey, salamat sa Ginoo. I really thank the Lord for those katong naghatag ba, bisa ginagmay lang. Salamat yun. Mutulo akong luha. Good kay. Salamat yun. Salamat sa inyong tanan. Di na ako ma-mention mong tanan. Salamat. Di ako matouch pa. Glory to God. Salamat yun, Sister Jolie. Thank you very much. Hallelujah. I know the Lord is going to speak to us this morning. Wala akong magdahom nga makawali ko ron. Kay gitawagan ko ni Pastor Nestor gahapon sa buntag. And God has given you a message last Sunday. Last Sunday afternoon after our concert. Gitouch ko sa Ginoo sa heart ba. Kung unsag yun ang meaning sa Christmas. Perhaps we forget how Jesus did even in His first coming. We will focus ourselves to His first coming. Kay karong atong gipaabot ang iyang second coming, right? Ang iyang first coming. I hope tingnan natin yung sinasabi na balik tingin. Balik tingin tayo. And I hope we can get a lot of lessons this morning. And this is the message that God has given me to preach. Natingala ko ba? Last Sunday night, ako'y in charge sa prayer, and then I was about to just explain what's about Christmas sa Thanksgiving prayer sa concert. Nga man si Tita, pila ka minuto ko ya, nako, wala, mga 10 minutes. Nga nga, naaparabay baluton. I understand because that message, dili pwede isulti na ako, karon di ay. And this week, I was about to install our new pastor in Matina Church. Si Danry, pinamatay mas Pastor Bong. As district overseer, ako mag-install, kaya di isa gustong akuan. Ako yung ma-install down ako. Pastor Bong, 23, karon unta. Karong adlaw, ingon din siya nga. Di ba ingon ka January na, sir? Ako bitaw no January. O sige, wala ko mamugos. Wako kay balong ako di pawalihong karon ni Pastor Store. all things work together for good. Amen ba? Amen. And ako, Lord, unsa may mensahe? Nakadumdum din ko ang mensahe gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Anyway, there are a lot of people who suffered a lot in Davao Oriental, sa atong Combal, yung di pastor, na pa'y pastor nga nasa hospital karon. I want you to listen to me, please. Everybody. Remember, dili ta exempted. Amen. Dili ta exempted. Nagingon ng Biblia, kaning atong gipuy-an dili ni atong lugar. This is not our home. Our citizenship is in heaven. Kay kamo nakadawat kang Kristo sa inyong kinabuhi, dili na mo taga diri. Kay kaning kalibutan, gubon is Ginoo. But we still have time. We're still waiting for the rapture of the church. We're still waiting for the great revelation. We're still waiting for the millennium, 1,000 years to come, where there is great prosperity in the world. And then after that, the white throne judgment. Dugay pa kayo, dili pa end of the world, end of the age. Mutuo pa ko. Ano man? Human sa rapture, then great revelation, daghang mga tao, mga matay. Abin niyo, if you study the book of Revelation, from Revelation chapter 6 to Revelation chapter 19, walay tao mabuhi. Hoy, walay tao mabuhi. Ini mo katapad, walay tao mabuhi. Wagid.
Wala gyud mabuhi. Pero God is going to spare the Jews, Israelites people. Kaya wala sila mo dawat kang Kristo Jesus nga Messiah, then God is going to tell them that the only Messiah that they waited for is Jesus Christ. Mga pag-abot sa Albator Armageddon, si Jesus Christ manaw mutabang nila sa gera. And then they believe, siya di ay ang anak ni Maria, siya po nga gihimong adopted son ni Joseph. Amen? That's not the message this morning. That I tell you, we are not exempted. Look at our Nawasa now. See? Who could have ever thought that Nawasa dili maputol sa atong lugar? First time in this year, I was in Davao since 1973. Wako ka-experience nga ni. Grabing busy na to. Salamat na lang na naisakyanan. Every day, kaduha ko mo sa kumahakot. Sa sakyanan. May na lang kayo naiduha. Salamat sa Mertz, Clyde, Tang. Salamat ni Angging dito. Pero layo agad noon. Pero sige lang. Nagunaw na pa ko. Unsa na lang ang mga taong walay sakyanan? See? Naghilak ba mo? Naluoy ka sa mga silingan. Mangaway na lang. Awayo na lang. Silingan. Pero, thank God we have a message. God is telling us to be calm. In Philippians chapter 4, in verse 4 and 5, the Bible says is, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. In verse 5 na yun siya, let your moderation be moderate, meaning be calm, kalma lang. Verse 6 sa Philippians chapter 4, sa inyo niya, be careful for nothing. Magbantay ta sa kawadon. Kay base unyag ato ng bayluho ng atong Kristohanon sa kawadon. Manumbag na lang ka, manunggab na lang ka. Unsa na lamang kawa sa imong baba, maguba na imong pagkakristohanon. That's the context of the story. Philippians chapter 4. And then if you have that in Philippians chapter 4 verse 6, siya, be careful for nothing, pagbantay kung wala ka, kung naakas kawadon. But in everything with prayer and supplication, let your request be made known unto God. In verse 7, I like verse 7, and the peace of God. Ngayon sa dito, bantay mo kinabuhi sa kawadon. Apan pangayo sa Ginoo nga dunay pasalamat. O gihatag ang imong pagpangayo, ang Ginoo mohatag nimo diha kang Kristo Jesus. Verse 7 siya, og ang kalinaw sa Dios anaa nimo. See, unsaon pagkalinaw nato kung kawadon na ta, mangaway na ta. Kitang tanan affected karon may tubig. Tanawa sa salud, pero naghanag drum, ng linya. Ang mga tao mag-inilugay, mag-away na lang. See? And God is, admonishing us. Our attitude is very important in these last days. Usay, tinuod. Dili na ito malikayan. Ang atong una-una, bisa nga ni mag-drive ko, usay. Kasi giling kaya na itong pagdisgrasya ba? Ang motor, ang sa likod, kuyaw. Pag-break ni mo ko may maka-break pa na likod. Pati yung baga, pagkabangga ni mo, pwerte. Thousands of bayad sa sakinan. Imagine that. Pero yun ako, Lord, forgive us. Sometimes we cannot control in our lives. But thank God, nakakontrol gyapon siya sa atong kinabuhi. Well, nag-drive ta. Amen ba? Apalakpaki ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Basta magdugay ta di. Woo! Glory to Jesus. Salamat sa Ginoo. I really thank the Lord this morning. Nagsunod yun yung akong wali, Pastor. Pero salamat sa Ginoo. Dili man tamawad ang pinsahe. Amen. I always, ask the Lord that every preaching occasion I have should be always fresh. Ini mo katabad, fresh. Fresh ko ba? Salamat yan. Atay bisita diri. Si Dodoy, si Dudes, si GP. Where's GP? Hello GP, how are you? Si Jeanette, o ang ilang katabang niya daron, si first time. Si Jinjin, please. Patindog lang Jin, please. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. I really thank this lady. Dito mi sa Polomolok, nagdawat gid siya sa Ginoo. Pagdawat niya sa Ginoo, perfect yung hilak niya. Salamat sa Ginoo. Kanang mga kalak madala nato sa Ginoo, malipay yun ang Ginoo sa langit. Amen? Amen ba? That's our mission. Christ came because He has given us mission to tell the gospel. Don't you know that gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ? We will talk about that later. Pero before sa gospel,
akong explain kaninyo karong kabuntagon. I hope God is going to speak to us today. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Salamat ya sa Ginoo inako. Wala mas ako sa laptop doy kay gihataran ako ni kandudoy, and then God has provided me with laptop, a new laptop. Palakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Everything bilang sa amin ako, Lord, pila na gid ka mga pila na tuig-tuig na ko naging ako, Lord, please give me a new laptop. Kay wala may gamit ani, di man ini ako ginagamit sa trabaho. I'm using this for the church. Preaching na diri halos puno ng 320 gig para lang yun sa mga wali sa Ginoo. Salamat yun. This morning, God has given us a message, and our text is found in, I want you to open your Bible please in Isaiah. Turn with me in Isaiah chapter 54. Sorry ha, wala ko'y kulon diha, no? Wala'y kulon diha. Isaiah chapter 54. 53. Ay, bakit mayroon dyan? Okay, sandali lang ha. I have to correct it. Hirap to ah. Bakit ka naman nag-54? Hindi ka man 54. Okay, sorry. This message, nahuman lang yun ako karong buntag. Salamat sa Ginoo. Palakpakin sa Ginoo, hallelujah. Siyang atong tagaan o himaya karong kabuntagon. Not the preacher, either one of us here, but only Christ. Thank you so much. For the next 2 days, we will celebrate the birth of Jesus Christ. Pero karon, nabatian na yun nato, daghan nakapula karon. Daghan ba nakapula ron? Ipadang pula, di ba? Mas, they are more in number karon. O, daghan kayo, no? Mga sobro 20 siguro nakapula, no? Amen. Palakpakan na ito nakapula. Amen. Praise the Lord. Okay, Isaiah chapter 53. Okay, that's our text this morning. Katong unahan, daghan man diha, ato na lang ng paghisgutan niya. Okay, Isaiah 53. We'll be reading from verse 1 up to 12. Medyo taas na gyud, pero gwapo ni siya. Okay? What believe our report? Unto whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and a sheep before her shearers is dumb. So he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and the soul shall be satisfied. By his knowledge shall
My righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. 12. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide a spoil with the strong, because he had poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. May the Lord bless the reading and understanding of God's word. Shall we pray? Father, hallelujah. We are nothing this morning without you anointing each one of us. Lord, we ask your Holy Spirit to take control of our hearts. Help us to listen to you this morning as you are using the mouth of your servant. May we ask your anointing power be upon your servant this morning, because I know nothing without you, Lord, anointing me this morning about the message you have put in my heart. We ask for your blessing upon each one of us this morning. Lord God, I pray for your special blessing from the top of this pulpit down to the last seat of this congregation. Bless each one today, that you may speak forth your words using the mouth of your servant. Touch each one this morning. And we rebuke the devil and even the work of the enemy to get out of this place. Devil, I tell you, this is not your place. This is the place of the living God. The people of God are here this morning rejoicing in the presence of God. Get out, devil, in Jesus' name. Hallelujah. Father, we ask you, help me to be a vessel that you can fill and a channel that you can flow. You will be glorified this morning. Your name will be exalted. Hallelujah. Ikaw lang yun, Ginoo, ang matuboy karong kabuntagon. Ikaw lang yun, Lord. Hallelujah. Ikaw lang yun, Lord. Mag-exalt ikaw sa imong mga anak karong kabuntagon. Hallelujah. I pray, Lord, that your words will be planted in the hearts of these people. Let the hearts of your people be like a pliable soil, so that you can plant that seed, the seed of the word, so that it can bear more fruit, and that fruit shall remain. Thank you, God. We give you praise, glory, honor, and thanksgiving for what you have done and what you are going to do to each of us this morning. Thank you for your blessing. In Jesus' name, everybody said, Amen. Woo, glory to God. Out of this text this morning, I would like to speak to you the topic, Christ's sacrifice for our salvation. Christ's sacrifice for our salvation. We have known a lot, even from the beginning, when we were born into this earth, that the only sacrifice that Christ did was a sacrifice on the cross. Atong nalimtan ang sakripisyo ni Kristo sa dira nga wa pa siya mataw. Kaya sabi ko kanina, balik tingin tayo, balik tingin. Balik tingin tayo. Tingnan natin yung first coming ni Jesus Christ dito sa lupa. I would like to read this. The writings of giant evangelist Spurgeon. He said, he's just quoting the Bible in amplified version. He said, Philippians 2:7-8, he stripped himself of all privileges, that's Jesus Christ, and rightful dignity, so as to assume the guise of a slave. In that he became like men and was born a human being, that's Jesus Christ. And after he had appeared in human form, he abased and humbled himself still further and carried his obedience
in the extreme of death, even the death of the cross. According to him, there was one professor in Denver Seminary, si Bruce Seeley, nag-iingon diri, yun siya. This writer, nag-iingon siya, he published a book titled Church History in Plain Language. His opening sentence of the first chapter is one of the most compelling statements I've ever come upon, he writes. Christianity is the only major religion which has as its central event and the humiliation of its God. I will repeat that. I like this phrase, sentence. Christianity is the only major religion which has at its central event the humiliation of its God. Na ba'y Diyos magpakatao? Na ba'y Diyos nga magpahiubos? Na ba'y Diyos nga mahimong ulipon? That should not be. According to this writer, he said, God's humiliation began with the incarnation. Ang pagpahiubos sa Diyos, nagsugod sa iyang pagkatao. Diyos nagpakatao. Diyos nagkatawang tao. And ended with the crucifixion. Ended with the crucifixion. The God of power, as he did ride in his majestic robes of glory, resolved to light, and so one day he did descend, undressing all the way, according to George Herbert. Okay, consider that he strained his omnipotence within the frailty of human flesh. Ingon diri sa Bisepa, i-consider nato nga iyag yung gilimitahan ang iyang pagka-Diyos nga omnipotent unta siya, powerful siya, pero iyang gilimit lamang susama sa usa ka tao. That's Jesus Christ. He confined his omniscience within the limitations of human thought. And he continued his omnipresence within the body of one human, Jesus of Nazareth. This in itself in humbling, but there's more. In addition to this, he came as a servant instead of one who served, instead of one who is served, a king willing to be treated as a slave. But there is still more. In the ultimate descent and undressing, he humbled himself unto a horrible death. Oh, glory to God. On a despised cross. Christianity is the only major religion which has its central event, the humiliation of God. And why did he so willingly humble himself? Nga napahibos man siya sa iyong kagalingon? Why? It was so that he might lift us up. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Aron ta matuboy. Hallelujah. Nga ng Diyos nga atong gialagaran. Amen. Christ's sacrifice for our salvation. Ako nang nabasa na. This morning, I would like to share to you about Christ's sacrifice from conception to resurrection. O sa nalimtan lang nato ang tuwa lang sa krus atong nadumduman. Nalimtan nato yung sakripisyo sukad sa diha pasagi panamkom pa nagsakripisyo na. I want you to open your mind, please, folks. Please. Basically, we know what is the sacrifice of Christ on the cross. Katulang ato nadumduman. Pero yung sakripisyo, gikan sa iyang pagpanamkon, hantong nga gidala sa cross, nalimtan nato na. I hope you open your mind today. Even myself, nakalimot ko na ni. I always tell diya sa Matthew chapter 26, nangyayon nito, nangyayon siya dito, sa diha nga si Jesus Christ sa Gethsemane, nangyayon siya dito, hanto nga iyang luha, nahimo na lang dugo, ang iyang singot ay mong dugo. Nga naman, he was crying intensely to the Father that he's trying to say, Lord, please, pass this cup from me. What's that cup? Katong cup niya is the sacrifice sa cross. But not only that, I will tell you this morning, dili lang na mo akong isigutan karong kabuntagon. Balik aral tayo. Tingnan natin kung ano ba yung buhay ni Kristo nung andyan pa siya. Ano ba yung, anong Tagalog yung? Sinapupunan. Talaga. Gusto ko yung Tagalog. Neil, sinapupunan. Ang problema lang sa Tagalog, ganito
Yung kanilang langgam, gumagapang pa. Yung langgam natin, lumilipad na. Tama. Amen, amen. Glory to God. Palakpakan na ito, Ginoo, please. Hallelujah. Tama ba? Hindi naman natin, yung mga Tagalog. Okay lang. Pero ganun talaga. Yan ang ating mga, the way we use our language. Okay, the threats, Hulga, in the life of Christ, from conception to resurrection. Let's learn that this morning. Amen? Tunan na ito. Ang iyang pag-antos ni Kristo, sukad, sapagkat wapa siya matao, conception pa. Masa kayo conception sa Bisaya? Naigipanamkon pa, hantod sa iyang pagkabanhaw. Tanaw na ito. Paspasan ako ni Ron. When Jesus was yet conceived, in Matthew chapter 1, verse 18. Basahin na natin ito. Okay, para maklaro. Matthew chapter 1, verse 18 to 20. I want you to follow me with it, please. I will read this passage. Verse 18, Matthew chapter 1. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Wala pa mga asawa, si Joseph, buntis na. Apa na iyang gibuntis? Holy Ghost. Amen? Okay. Then, verse 19. Then Joseph, her husband to be. Glory to God. Amen? To be. Being a just man, and not willing to make her public example, was minded to put her away privately. Nakita ninyo? Gipanampon pa si Christ, giitsapwira na siyang uyab. Are you listening? Gipanampon pa. Wala na ilha. Because Joseph doesn't want to give Mary a bad reputation. Before he can marry Mary, dapat dili buntis. Saan buntis naman? Bulagan ako niyo eh. Is there any problem? There was a problem. Ikaw dabe, mga babae dire, na mo iyab, natingala nga, buntis lang mo niya, biyaan dahin mo. Siyempre, biyaan mo kayong kisa nagtagya anak. Basig sinuruyan na. Is there any problem? Yes. Gipanamkon pa si Jesus Christ nagsakripisyo na. Basig nalimtan na ito na ba? Inga ng Savior nga atong gialagaran. Gipanamkon pa. Ay, gitsapwira na sa dapat niyang banhunon. But in verse 20, but while he thought of these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto you Mary thy wife, for that which is conceived in her is the Holy Ghost. Glory to God. Hallelujah. Number 1. Number 2, tanaw na ito. Nanghipos na si Joseph, biyaan ta ni bakay buntis na. Pero may gani kay padamgo siya ni Lord. Pagdamgo siya, gidawat niya. Number 2. May problema dito sa number 1? May problema, gipanambuhan pa, wa na dawata. May na lang kay gipanamgo. Ugwa gipanamgo. May na lang natulog si Joseph. Uwa matug, di ka damgo. Number 2, another threat of Jesus. Sa diyang nga natao na siya, okay, basahin na ito sa Luke. Luke chapter 2. Luke chapter 2, verse 1 to 7. Okay. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. See? Problema na po. Mayroon bag dito ipatak sa ilahang lugar. Okay.
And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. 3. And all went to be taxed, everyone into his own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was the house and lineage of David. To be taxed with Mary, his spouse, wife, being great with child, dakong buntis. And so it was, that while they were there, the days were accomplished, that she should be delivered. Oh. Nagantos. Nagantos siya. Nagsakripisyo si Kristo. Wa pa siya matao, nagantos na. Amen? Don't you know, pila ka kilometro ni ilang mag-travel? I want you to listen to this. Pila kilometro? More than 100 kilometers. That's walking distance from Nazareth to Bethlehem. O kamo daw, buntis si mga asawa. Lisod, mga anak ko niya nasdalan, o sana lang. So, look at this. Did the parents of Jesus suffer enough before he was born? Yes. May problema doon. May problema. Nakita niyo ba kung paano tayo linigtas ng Panginoon? Nung nasa ilalim pa, sa tiyan pa, may problema na siya. Nung malapit na siyang ipanganak, may problema pa rin. Gipahaik pagid si Mary, unsa na lang. Ang sakinan niya, mayroon magatuwa karong Brad Frank na nagwapo atong service. Dili, kabayo. Kabayo ba? Donkey. Agoy, asno. Hallelujah. May na lang tanong kay, makasakay pa tag-tricycle. Ana iligid. Kani wala iligid. Upat lang ni tiil. Nakanto si Kristo? Yes. They traveled for about 128 kilometers. Gikapoy na si Joseph. Nagsungkod na ng taon. Kanis Joseph, abini mo, have you seen him? Nakita niyo sa litrato? Klaro ba? Uy, pagkipalong doon suga, please. Di maklaro. Redman. Sige lang sa sunod, ato nang i-focus nil. Di kit klaro ba? No? Sorry. Oh, yan. Yan, medyo klaro na. Okay. Kung tanawin mo si Joseph diri, naghinuktok siya ba? O sabi ni, pasaano na lang na ako niyang asawa o maro ang dangki ang giguyod? Problema siya. Problema. Kamo mga babae, kato ng anak, kay balo mo ani, unsa ni? Pag-abot pag yun dito sa hotel, sa Bethlehem, nanuktok sila. Kay mosulod sila sa hotel para naikapuyan. O sa gisulti dito, walay libre nga lawak. Agoy. Problema? Nakita niyo sakripisyo ni Jesus Christ? Kita niyo? Dili lang sa cross. Pagsugod pa lang, nag-sacrifice na siya. Marami pa. Tingnan natin. Hindi siya binigyan ng lawak para makatulog. Wala. Hindi binigyan. Sa Luke chapter 2. Luke chapter 2. In verse 7. In last sentence. Because there was no room for them in the end. Walay kwarto nga pagkasudlan nila. Problema yun. Ikaw daw, matukas doktor, umaanak na yung mga asawa. 3 minutes na lang, muanak na. Busy me. Wala na. Puno na. Daga na po ka sa medical center. O wala na po dito. Daga na po ka. Nanganak na sa taxi. Problema? Problema. Tingnan mo to. The life of Christ. Ayop, balik-aral tayo. Tingnan natin. If Jesus had sacrificed, if Mary and Joseph had sacrificed before he was born, yes. But he is the Son of God. Why? Why God has to suffer for us? Sa iyang pagkatao mismo, nag-antos na siya. Muna siya maghilak ko ba? Ako, Lord, grabe mo pag-antos ka na mo. Makakita ka ni makabati ko, kanakanta nga, naglansan sa mohilak yun ko, Lord, salamat yun Ginoo. Nga giluwas ko ni mo, Lord. Mga ako lang yung gihangyo sa Ginoo, Lord, nga makatudlo ko, makawali ko. Aron doon ay taong madala sa imong tilan. Kaya maura yun ay parte nga mahimo na ako ni mo.
That's the only part that I can give you. If I can bring souls to your feet, then you are pleased when I do that. Because you have put that in my shoulder. That's why always my prayer is, Lord, please send me a soul. So that I can bring them to your feet. And that's the commission of God to all of us. Dili lang sa pastor sa amin. Dili lang sa pastor ni Stor, mga pastor, dili lang mga pastora. Dili lang. Kitang tanan. Because God is telling us that all of us are witness for the gospel. Kitang tanan witness for the gospel. Walay gipili. Unsa na lang mga pastor lang, pila lang sila kabuok. Kitang tanan. Acts 1:8 says, but you shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you will be witnesses. Nag-iba, you will be pastors. No. You will be witnesses. Kitang tanan. Ang atong kinabuhi nato sa opisina, asa man ta na trabaho, kanagilang taw sa Ginoo nga naman, ikaw, that's your vineyard. Mao nang imong vineyard aron ka makashare sa gospel sa imong mga kauban. O sige mo, nangita na lang sila lugar nga pagapuyan. And thank God, Joseph and Mary have seen a tavern nga doon ay balay sa baka. Pero kuyaw no, kaya na-star sa langit. Dito na tao ang atong Ginoo. In a manger. Sana lang, no? Ako kahila ko sa Ginoo, ba na ko, Lord. Bisa sa diya, pagka nagpakatawa ka pa, pasungan lang imong na tao. Salamat na lang mga bata. Mga anak, hospital na sila tanan. Limpyo kayo, na nurse, na doktor, nagalatan-aw ka nun. Pero ikaw, Lord, naragin ka sa pasungan. Baho pag yun. Can you imagine nun sa kabaho tong pasungan nga, kikidaan sa atong Ginoong Jesucristo? Inyo ba na nabati sa inyo kinabuhi son, nga kamugiluwa sa Ginoo kung unsa, nagsakripisyo ang Diyos sa alang kanimo? Imo ba nagihuna-huna, Ikson? Are you thinking of that? I know you're not. Because you're only thinking of His death on the cross. You didn't even think kung asa ba siya na tao, asa ba? Sa kadato ba? Nga para sa ato karon. Dili. Sa pasungan, perting bahuwa to. Sa baka, baho ka ito. Kay pasungan to. Dito, ibutang ang feed sa mga baka. Nga na ang pagsakripisyo sa atong Lord, sa atong kinabuhi. I don't know if you feel that. I feel it. May kalita asi, Diyos man siya. Pero giunsa sa Diyos pagkaantos, alang ka na ito, aram kita makadawat o kaluwasan. Nawat these people nga wala makadawat o kaluwasan, unsa na lang atong kasing-kasing po sa ila. Sige na lang, pasagdi lang ko sa sila. Tanaw na ito atong kagaling kung giunsa ba ta pagluwas sa atong Ginoo. Si Kristo nagkaantos, sukad pas pagpanamkon, hantod nga gitaw lang sa, wala sa ospital, nang sa pasungan, pirmi balibaran. Ano kahila ka, sorry. Sorry, I'm touched of this message. Even when I prepared this message last week, I don't know if you think of something. Kagiyon sa mo, paglawas sa Ginoo, sukad pa diha sa iyang pagkatao. Panamkon pa. Conception to resurrection. Natao sa pasungan. Unya dunay hari, wise men from the east. Wala lagi magsulti og tulo ka hari, pero ang gift nga gihatag is gold, frankincense, and myrrh. Meaning to say, there were 3 people who brought those gifts. Taos pasungan, tao nga nakaidla, wise men. They might be scientists or archaeologists on ba. Look at this. Pinagsahi ang kinabuhi ni Kristo. Pero na-feel ba ninyo kung unsay ang gihimo sa imong kinabuhi? Did you feel the salvation of God through Christ in your life? From the beginning that God has saved you. From the beginning that God has taken you from the world to the kingdom of God. Na-feel ba na ninyo?
Ingat sila, relasyon. Yes, relasyon, tinood. I believe on relationship. Relationship to God and you yourself. Pero ang importante, igsoon ka ng Kristo nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Dili lang relasyon. Kristo nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Nga kanunay siya nagalihok sa atong kinabuhi. Samtang na kinabuhi ning kalibutan, sa kasamok, sa dagkang mga tentasyon. Apan siya ang naghari sa atong kinabuhi. Kanunay naton siya gikasulti. Bisag asa ta, when we sleep, when we go out from our home, ato ta sa opisina, atong nadumduman kanunay yung Kristo nga nasa atong kinabuhi. Abi niyo, I'll tell you. Yes, relasyon. Mayroon namang mag-asawa na unbeliever. Magandang relasyon. Pero sige lang abay. Don't you know that relationship dili pod pwede nga tindungan? It's only Jesus Christ. The love of Christ ka na sa ato. It is shed abroad in our hearts. Munang napil nato siya. Kaya may yung relationship, nga naman yung banaw kasawa nga unbeliever, nga naman lagi sa relasyon. Pero wala man gyapon. It's only Jesus Christ and His love which is shed abroad in our hearts. Iba na yung naligtas na tayo. Iba talaga. Amen. Iba yung ligtas tayo. Amen. Lahi na yun nagliluwas ta. Amen. I hope that all of us understand everything. Tanawa. Niabot ang tulo ka hari dito kang Herod o nangatawa. Asa man ang hari sa mga Hudyo. Uy, perting milyo, mirog na daw ang kasing-kasing ni Herod. Na di hari sa mga Hudyo, ako de. Where is the King of the Jews? Because we have seen His star. Yung pa sa watchman. Suko si Herod, oy. Oh. Dakong star. Asaman. Nangutana sila kang Herod. Asa man dapit. Ano sa inyo tabo? That child was threatened to be killed by King Herod. Nabo mo'y anak diri, nga hapit, nga gianak na unya, naay gusto mo patay si mong anak. Patas kamot. Wala. Si Kristo. Gitreat din na siya nga patyon. Bata pa taon. Ay ambot, pila ka day sa ulpa. Patyon na. Are you opening your ears, your mind this morning? Giabrihan ba ninyo yung lipatakan na kasi Kristo sugad pas pagbanam ko na hantod, threatened to be killed? Napil ninyo? Iyan si Jesus. Bata pa. Patsuno na. Nga nang maluluwas ni mo, yun sa niya pagsakripisyo. Diyos nagpakatao ni kalibutan, aron ikaw maluwas. Nagantos. Sa diya nga na tao na patsunun. Hallelujah. Ipaliwala lang lato na, pero igsoon, I tell you the truth. If Christ is in your life, in your heart, you feel this, you feel pity on Jesus Christ because He had done a lot of things in your life. This early morning, while I was finishing this message, patigil lang ako. Ako, Lord, inginiday ka. Masay kami, pag-reduce pa sa mong kagulingon. Ya 50-50 lang ang among relationship niya kanimo. Inga na ka, Lord. Dili lang na pagkamatay ka sa cross, nga dako ka na. Apat sa gamay pa, patsunod ka na. Son, do you feel that?
Niya katong i-share. I-share sa mga katawhan, iniglik pa. The child was threatened but to be killed by King Herod. But thank God. Matthew 2, verse 13 to 15. Joseph dreamed. Nadam ko si Joseph aron madala ang bata dito sa Egypto because King Herod wanted to kill the child. Kita ninyo? Because I believe even if Jesus Christ, the child, being threatened by people, upon God's hand is still with Joseph and Mary with a child. Ang kamot sa Dios nagyapon dito. Unsa na lang ulang ipadam ko si Joseph? Madala ba niyang bata sa Egypto nga patsunon? Dili. Pero ikaw daw si Jesus Christ, be. Granting, you are Jesus Christ as a baby. Huwag yung kay kalibutan tao. Unsay na itabo dito napita, many babies were killed by King Herod, 2 years old and below, because of Jesus Christ. Pagkatao niya, tungod sa balita, gikan sa wise men from the east, nga di ay hari sa mga Hudiyo. Unsay gihimo ni Herod, apat yun nato ka ng 2 anyos, ug bilutan na, tanan bagong na tao. Basahin niyo mo, Matthew 2, verse 15, para makita ninyo. Matthew 2, verse 15. Makita nato diri mga agulo. Agulo. Sugod ta sa 15. Verse 15 to 18. Okay. And was there until the death of Herod, that they might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophets, saying, out of Egypt I have called my son. Grabe mga bata, pamatay dito. Until Joseph and Mary went back from Egypt to Israel. Namalik sila. Tungod kay gipandamgo na usab si 1923 si Joseph nga dalag balik ang bata sa Israel. Grabe no? Gamay pa taon. Abi ninyo dako na ni bata ni. Gamay pa kayo. Kanong sa man gihalad si Jesus Christ dito sa temple ni Simeon? 8 days old. 8 pa, isa pa kasimana. So sa gamay pa siya, nag-travel-travel na si Mary o si Joseph. Wala para ba'y diaper niya itong panahon na. Unsa kay gipahid, ga-travel pirmi, way tubig, way nawasa. Nakita niyo pag-anto sa atong Ginoong Hesukristo? Sa diya, gipanamkon pa, hantod sa gamay pang bata, patsunon, unsa man ni bataan ni patsunon man. Maybe there are cases that the child before it get born, patsunon, nga naman, ilugan masamahan. Nakapastiyan, may ingoday na ugangan, ako na, may ingoday putong pikas ugangan, ako na. O, sige, pikaso na natin yung bataan eh. But seldom, you can see that to families. Ingin is Jesus Christ. When Jesus grew up, He was invaded by the teachers of the law. Sa diyang adadako na siya, abili mo, o sinitabo, gikasinaan siya sa mga magtutudlo sa balaod. Mga parisiyo, niya itong panahon na. Gikasinaan siya. Grabe. Abinin mo si Jesus Christ itong panahon na, sa diyang maghimo siyang milagro, dali siyang makikyas. Dagan dahil na siya, kaya naman, dili pa niya time kay hadlok siyang dakpon siya sa mga tao. Because Jesus healed sicknesses and diseases on the Sabbath day. Kaya naghimo man siya kung sa milagro niya ng panahon sa Sabado. Paminaw. Si Kristo sa diyang aniapas kalibutan, wato sa church, Sabado. Sa templo, Sabado. Ayaw nga Sabadista siya, dili. Sabado lang sila. That's the law.
Because on the seventh day is what? The rest day. Tuwagin na siya dito. Sa Luke chapter 4. Di na ako basahin, kaya bro kita. Luke chapter 4, yun siya dito. O gigunitan niya ang libro ni Jesus Christ dito sa templo. Nitindog siya yung gibasa. Gibasa dito sa templo. Ang Isaiah chapter 61. Which is a prophecy. May siguro, basahin ako para ako. Luke chapter 4. Para magkain mga tinuod yun. Pagdako na ni Kristo, musimba siya, bini mo, Sabado. Pero wala akong magtulo sa inyo musimbag Sabado, ha? Ako yung explain to ninyo niya. Luke chapter 4, okay? Adari. Verse 16. And he came to Nazareth, Jesus Christ, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Nitindog siya dito, doon na siya gibasa. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Gihatag siyang libro, o yung gibasa, nitindog siya dito sinagoga, si Jesus Christ. O gihatag kaniya ang, unsa? Libro ni Isaiah. Asa ni makita? Isaiah chapter 61, verse 18. And the Spirit of the Lord is upon me. That's verse 1 na siya. Sa Isaiah 61. Pero verse 18 sa Luke, okay? Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to preach deliverance to the captives and recovering the sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised. 19, to preach the acceptable year of the Lord. 20, and Jesus Christ closed the book. Gisirhan niya ang libro sa Isaiah. And gave it again to the minister and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. 21. And he began to say unto them, this day is the scripture fulfilled in your ears. See? Kano sa si Kristo matos templo? Sabado. Pero ako nang solbaron, kaya basta mo mo, si pastor sa amin nagsulti na Sabado. Ngayon eh. Isang tama. Because the custom of Jesus, mato sa templo Sabado. Kaya nga naman, Christ sa iyang panahon, under the law. Under pa siya sa law ni Moses sa Ten Commandments. Okay? Paminaw muna ko. Pero, ang Biblia nagingon, Galatians 4:4, and the fullness of time has come, God sent forth a woman made under the law. Okay? Si Mary. Si Jesus Christ, yung anak. Made under the law. Si Jesus Christ under the law. That we might receive the adoption of some. Meaning, Christ redeemed us from under the law. Okay? Paminaw. Si Christ, sa panahon pa niya, pa siya mamatay, mabanaw, under the law. Pero sa diya nga nabanaw na siya, okay? Amen? Dili na siya nagpasimba sa adlawng Sabado. Basahin na to, Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Para makita ninyo ba? Kano sa mga disciple ng worship? Okay? Nag-worship pa siya sa diyang uban-uban pa sila ng Kristo. Matthew chapter 28. Okay? Sorry, pilit ka na ako. Bible. Ay. Matthew chapter 28. Verse. Okay. 9. And as they went to tell his disciples, kaya nabanahon ni Jesus Christ sa this chapter, behold, Jesus met them, saying, all hail! Unsay gihimo sa mga disipulo, and they came and held him by the feet and worship him. Ano sa? Sabado? Domingo na. Pagkabanhaw. Amen? The reason why we worship God, we go to church on Sunday. We do not go to church sa Sun, S-U-N, day. Diyos ng adlaw, dili. Kaya mo na, kanunay balitok nato, pagano, Domingong mo simba, dili na mao. Ni simbata, kay kanang Sunday is the first day of the week, ni simbatas Ginoo, tungod kay ni simbata sa pagkabanhaw niya.
Nga naman, Sabbath is the commemoration of God's creation. Amen? Okay, bisayaw na ako. Ang Sabado, pagsaulog sa paghimo sa Dios sa langit ug sa yuta. Rest day, 7th day. Listen to me. Sunday is the commemoration of Christ's resurrection. Palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. That's why we worship on Sunday. Amen. God intended us to go to church in one day's time, in a week. Pero pwede man sa tanan, wala may kuhan yun nga daw, pwede man ka magsimbab sa kasa. Pero ang Sunday yun is intended for the Christians. Then, Jesus Christ healed the sick. Nangasuko ang parasiyo sa iya. Pagkasuko niya, number 4, Jesus was betrayed by His own disciple, Judas. May problema dyan? May problema. Mismong imong tinudluan. O saan na-betray gani? Sabi siya. Ha? Muluin pa ni mo. Watch out, brethren. Beware. Man who is closest to you will betray you. It's biblical. I will repeat. Please listen to me. Man who is closest to you will betray you. Ay lagi hatag tanan. Gawa sa imong asawa. Amen? Mga anak. Because these people will not betray you. But people who are your close friend, bantay. Look at Judas. May problema si Christ? Yes. Kaugalingon niyang tigunit sa kwarta. Ibaligya pa siya. Agoy. Sakit. Look at this. And he was sold for 30 pieces of silver. The reason why the life of Christ is what? It's a typology. It's not an analogy. It is a typology of Joseph. Joseph is typology of Christ's life. Because Joseph was sold for 30 pieces of silver. Maunang si Joseph, listen to me. Joseph prospered from the pit, lungag dito siya gihulog to the palace. Hantod niya abot siya sa palasyo. That's his promotion. And Christ, from the very conception to heaven. Amen? Yes. He was sold for 30 pieces of silver. Sa diya nga katapusan niya nga adlaw iyang gidalang disipulo, 11 na lang kabuok. Kaya naibalo si Kristo nga hapit na siya dakpa. Kaya gibaligya na siya. Beremingaw din sila. Si Judas no, hero. Kaya kung wala si Judas, di yung tatamaluwas. Pinulusog po nga pagstorya. Gusto niyo basahon? Unsay sulti ni Jesus Christ about Judas? Sugot mo? Di na lang. Sugot mo. Anita sa Mateo. Para naapod mo ikatubag. Matthew chapter 26. Okay, verse 36. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, Sit ye here, I go and pray yonder. And he took Peter and two of the 70, and began to be sorrowful and heavy. My soul exceeding sorrowful, even to death. Tarry here, and watch with me a little farther. And then he fell on his face, prayed, saying, Oh my Father, if it be possible, okay, let this cup pass from me. Nevertheless, not I will, but thy will be done. 40, and to come with his disciples, even finding asleep. What could ye not watch for me 3 hours?
41, watch and pray that ye enter not into temptation. I'll just give you a little later about unsay gisulti ni Jesus Christ sa deha nga giluiban siya ni Judas. Ang gisulti ni Jesus Christ is, mas maayo pa kanitawhana wala matao. It is good for this man not to be born. Nga naman, naibalog yun ang ginawang luiban yun siya. Kung tanaw na to ang kinabuhi ni Kristo, hantod siya sa Gethsemane. Grabe, he cried to the Lord. Until Judas came with the Roman soldiers. Gihalukan pa siya. Unsang klaseng halok? Betrayal kiss. Mga batanon, bantay, nahihalok nga stolen, napoy halok nga luib. Dili tanan halok nga maayo. Amen? Amen? Wala lagi amen. Mga batanon, ayaw pahalok. Kaduha lang na siya. Halok si luib. Ang sapay lang yung halok. Ha? Ha? Naikanta pa, halok ka, kuday. Memorize ng Brad. See, this is a betrayal case. Iyang kaugalingon, amo. Giluiban. Grabe. Kita ni mo life ni Jesus Christ. Gidakop. Wa utay sala. Way sala si Jesus Christ? Wala eh. Dari daw ta sa 1 Corinthians chapter 15. 2 Corinthians chapter 5. Tanaw na to, na ba siya sala? 21. For He has made Him to be sin for us. Gihatag niya ang sala. Nga kita untay ilhon nga sala, makasasala, pero gihatag sa iya. Who knew no sin. Nga wag yun nakaila bisag isa kasala. Nga naman, so that we will be made righteous in God. Aron ta mambatarong diya sa iya. Mao nang siya napakasala. Mao na siyang nag-anto sa alang nato. Kayron kita luwason sa atong pagkasala. Kaya remember, brother and sister, that sin has to be punished. God is a fair God. Fair ang Ginoo. Dili niya pwede nga kung ikaw makasasala, di ka mo ato kalayo. Padtoon yun ka kalayo kay fair siya. He's a fair judge. Apa nakita niya nga mga tao mo ato magkalayo, nagsakripisyo siya. Sukat pas panamton, hantod na dadako siya. Grabing antos niya. Wala siya very close friend sa iyang kinabuhi. Sige lang siya, leave me alone. Agayon siya. Sige panudlo. Hantod nga gidakop siya. Hantod nga gilukan siya sa maluibon. Nga halok. Sa diyang nga gidakop na siya. Gibalhod na siya sa, actually 7 na siya. 7 illegal trials. 7 ka illegal nga pag-try sa Ginoo. Imagine walay sala. Diadto sukuman, niadto sa Kaypas primero, Kaypas, hantod kang Pilato, nibalik na bud kang Kaypas, nagbalik-balik. Hantod nga kikruyan siyang tunok, look at this. Oh. Grabe. But God said in His word, Isaiah 53, He opened not His mouth. Wala ginya abrihi ang baba. Unsa man mo, nganong inyo man kung ilan sa taralon masok man wa mo kay sala, wa gyud. He opened not His mouth. Pero kita, Kristohanon, gamay lang ganing bikil, tautag ka. Siya wala na ito pagka Kristohanon ba? Kinsa ba ito? Sister Gigi Velasco. Katunaa siya sa counter. Pero tingyaw niya dito ba? Pagtanaw, ay sister, kauban si Banaster sa likod.
Usay perteng yaw-yaw tus tindia. Nga naman day, wala mo ikaw sa minasa sa putsa na ba? Naday nga itong igsoon sa church sa Luyo. May kalma lang, brother. Ulaw. Ulaw. Usay, bantayan nato atong pagkakristyano. Amin ba? Ang atong kristyano na abini mo, usay kapandulan, usay panalangin po. Mapandulo sa mo, hala, si Kuan man to, hala. Usay din na lang pagkita, no? Tago na lang tala. Para di madismulaw. Watch out. Amen? Watch out. Saya di taga-control sa atong kinabuhi. Tinood yun na. I accept that. Hunted. He was judged to be crucified on the cross. Hunted nga siya gi-crucify dito sa cross. Iyang kaugalingong kahoy nga iyang gihimo. Mo pa'y gihimong cross. Aron siya mulansang sa cross. Who made the tree, by the way? Siya. Mo pa'y nahimo niyang cross. Nagpalansang alang kanimo kanako. Nakakita ka bang reliyon nga susama sa Christianity? Diyos nagpakatawa aron muluwas sa iyong kahuliyong katawhan. Walay lain. Ang Diyos nga itong ilagaran, ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo. Basig nakalimot kay Igsoon, ikaw, you are blessed enough, blessed people, because you have accepted Christ as Lord and Savior in your life. Dili swerte ha. Ang Kristiyano walay swerte. I never have seen in the Bible about the word luck. The Bible is not telling us nga swerte ka. No. You are Christians because God has called you. Gitawag ta sa Dios. Gitawag ta sa kaluwasan. Dili swerte. Gitawag ka kay nailhan ka. Wa pa ka matao. According to Paul, Ephesians chapter 1, you are predestinated. Glory to God. Pero against ko sa sa eternal security. Nga bisag mo adto sa kalibutan, eternal security pa rin. Di ko mutuwa na O sige na be. Balik mo sa kalibutan. Buhata ang dati niyong gihimo. Niya pagbalik sa Ginoo, magkita ta siya po sa langit. Agoy. Mayroon ako. Unsa naman Ano ba yan? Ug sa ubang pansinultan, unsa man istoryahe. Bitaw. Dito sa langit, uban gyapon ta. Ay, unya kaning tawhana ni. Halos siyang kinabuhi, gibuhis lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kalimtan na gani sa iyang pamilya. Unya kanin nibalik sa kalibutan, nibalik sa iyang pagkabalik ng pagkatao, uban dito sa langit. Ay, kuya na ay. It's unfair. Amen. Kamu na be, sige dito sa langit, tuwada ka dito mga backslider dito, nabalik sa kalibutan, ibalik sa ilang kinabuhi. Kita ta dito, may udahin ka, Lord, sama ni Lord, oy, marog, sama ni, na ipinalabid rin, sama ni. Lord, amen. Si Eddie Villanueva pa, sa dihang, bago pa siya napastoran niya, tingnan na lang natin, isipin na natin, ilagay na lang natin sa ating sentido komon. He was preaching about idolatry. Ingon siya, anong mga kinagisnan itong mga tao ito ay nag-worship naman sa mga idols. Gamitin na lang natin ating sentido komon. Kahuyan, hindi nagsasalita yan. Bakit ka nag-worship dyan? Na hindi naman niya makarinig. Hindi naman niya nang, sentido komon. Amen. Palapakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And then, until He was crucified on the cross. Alam niyo kapatid, minsan naisip ko, kung magpiyong gani ko sa akong mata, makita na ko ang portrait ni Jesus Christ nga nagpalansang alang ka na ako, gahilakit ko. Gahilakit ko. And then He was buried in a borrowed tomb. Imagine.
Human sa pagkamatay niya sa cross, ang iyang lawas gilubong dito sa hinulaman pagyud nga lubnganan. Hinulaman. Diyos nagpakatao. If you look at His sacrifice from the conception to the crucifixion and to the resurrection, grabe. Hindi natin matanggap yan. That's why the Jews, listen to me please folks, that's why the Jews cannot accept Jesus Christ as the Messiah. Dili lang madawat si Jesu Kristo nga ilang Mesiyang gipabot. Tungod kay, bisan sa gamay pa, nagkantos na. Hantod gilansang sa cross. Alang kanilang pagpalansang sa cross is a curse. Tunglo. Magula nila dawata hantod karon. I'll blame one of my companions sa office. He's a supervisor. Way back in the 80s, yun siya sa kuha. Tanawi lang Diyos, nasa cross o nagbitay. Ilang Diyos o nagbitay sa cross. O bitang nagsun. Kung naamoy cross diyan, naapay laman, tanggalan na. Wala lagi mo amin. Kisulti niyo. Napamoy cross diyan, nagbitay pa si Jesus Christ, tanggalan na. Kaya inigbitay ni Kristo, hindi mo, hoy, sama rin yung cross, ano na pa man ko diya. Wala na ko diya, 2,000 years ago, niya doon ako langit, mo nilibalik na ko diri ron. Natanggalan ng inyong cross, ganun na laman. Oh, ikaw daw si Jesus be. Pagbalik niya, niya na pa'y tao ng naapakadiya nagbitay. Naipower ng inyong Diyos na nagbitay man na. Human na. The cross is empty. The tomb is empty. He's already in heaven interceding for us. That's sound doctrine. That is a sound doctrine. Sa Bisaya pa, sound. Kano bang matanggap ng lahat na doktrina. Hindi yung mayroon diyang dibulto. Sorry lang yun. This is church. I'm teaching you how. Pag naidibulto dyan, ayag lodhe, nga naman. Ay, tanawa sa Pacquiao, mas powerful pa ang iyang, unsa kanang iyang pangurus, mas powerful pa sa iyang rosary kaysa kang Kristo Jesus. Asa may powerful? Ang pagpangurus, katong rosaryuan, o si Kristo Jesus nga buhay nga tuwa sa langit. Palakpakan na to si Kristo nasa langit. Glory to God. Hallelujah. Palakpakin ko ang Ginoo. Hallelujah. Woo! Walang power yung rosaryuhan. Ano man lang yan? Ginawa ng mga tao. Yung pa ni Eddie Bello, diba? Tingnan mo. Nakita ko yung pabrika ng mga dibulto doon sa, asa ba ito? Yun sa Laguna ba ito? Yun niya. Tingnan mo, paglapit ko doon, ang mga tao doon na nag-kiss-kiss daw sa Santo Niño. Hala, sige inom beer, halakhakan, mga joke, mga laway, sige panghimog. Ingon doon isa, ingon doon siya, apaspasan ko ni kay ibaligi arabi kinalano niya sa church dito sa Quiapo, kinalano niya. Nya pagabot sa Quiapo dito na day, sorry lang ang history. Pagabot sa Quiapo, mingo day, dunay uban, gagmay kaayo sulod sa Posporo. Nay uban dako-dako medyo. Nay uban dako pagyod. Adili na Santo Niño to, junior. No junior na senior Santo Niño. Nya mangutana daw na yun. Mangutana itong mamalit. Magkano ba yung puna yan? 400 pesos. Pwede 200 na lang. Nga na bang Diyos ang yun lang? Sentido common. Common sense. Even if you don't have the Bible. Kung wala kay Biblia nagsabi sa iyo na mayroong Diyos na totoo sa langit na hindi siya makita. Pero nagkatawang tao kay Jesus Christ, bakit mo sila samba yung mga puna yan? Ingon ni Eden Palinoy ba? Di ba tama? Common sense. Glory to God. You're living in this idolatric world. I tell you, brother, daghang mga religion karon nagsimba og idolatry. Muna yung ni Kristo. Abi niyo, paminaw mo na ko. Ano yung kinasusuklaman ng Panginoon? Unsa nang gitawag na detestable, grabe nga sala, idolatry. Grabe.
Kung tanaw ni mo ang Israelites people, tulo kasala. Nganong gibiyaan sila gyud sa atong Ginoo. Pero ang mata sa Ginoo tuwa gyapon sila. Okay, sa Old Testament, nation Israel. Karon sa grace period, church. Tribulation 7 years, nation Israel. Millennium, church o nation Israel. Nga naman, tulo kasala. Idolatry. Ang sa tuling isa. Disobedience of the law. Unbelief. Tulog yun. Idolatry. Ginadili na. Nga naman, ginadili sa Ginoo. Exodus chapter 20, muabot sa ikaupat nga henerasyon ang tunglo. Ha? Grabe. Upat ka henerasyon ang tunglo. Pagdili ka mo biya diha. Kristohano naman ta, tanggalin natin ang lahat yan. Kasi the Bible says in John 4:24, yun sa dito, God is a spirit, and he that worship Him must worship Him in spirit, atong spirit, and in truth. God is a spirit, di makita. Muna katong sir, wag kita makita din di bulto. Naba? Wala. Because we worship God in spirit. Because God is a spirit. Amen? Naabas Jesus Christ diri karon? Personally, wala. Apan niyang spirit, nagapuyo kanimo kanako. He's living in my heart. He's living in my heart. He's living in my heart. Amen? Amen. And then, ang pag-antos ni Kristo, it's a glory. Kaya nabanaw siya. Tungod kay nabanaw siya, mabanaw po ta. That's the story of Christmas. Istorya sa Christmas. Kalimutan ba? Abi nato ang istorya sa Christmas. Litson. Natsibuena. Daghang kwarta. Upaw-upawan kag kwarta. Tanaw Pablo. Nasa Christmas ron? Wala. Magsilbi bang kwarta sa Christmas, malipayon ka? Dili! Si Kristo nga nagpakatao, diluwas ka niya sa pagkasala, masi mong kinabuhi, nagapuyo siya kanimo, nagapuyo kas madagayaon, mo nang tinuon ng Christmas atong kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Conclusion, the greatest gift you can give to Jesus. Listen to this. The greatest gift you can give to Jesus is a life lived above the common. Meaning, ang pinakadako nga gasa nga imong ihatag kang Hesukristo, mao ang kinabuhi nga magpuyo ibabaw sa mga gipuy-an ning kalibutan sa mga tao. We live above common. He descended, ninaog siya nagpakatao that you might ascend to heaven. He came down that you might go up. Niyan ni sa kalibutan aron ta moadtong langit. He became sin. Nahimo siyang sala aron ikaw gako mahimong matarong. Amen. Makasasala ka ba baigsoon? Akin siya makasasala ba diri? Di ka katong langit. Matarong ka na igsoon tungod kang Kristo Jesus. Kaya didawatan mo sa iyong kinabuhi. He died that you might live. Yes, He descended and dressing all the way. Manindog tanan, please.